Now all السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديا شقيمها قايالة ما يولب الدنيا الدافدين كثير سنة يسين كسر هذا برنامج كي عافماتك حلو أنا كليدي مربول إذا كجوب كالسن تي في حرونتي سمع على لندن وأنا نعيم شعيبة مركزنا عن كعزومة تختار وقت بدن وحرنا لها أحمد إسماعيل حرون وينه كله لندن xaruntiisna la dhahaa Queen's Clinic shaqaale badan Soomaaliyeed meesha ka shaqeeyaan oo mar walbana aan ka hadalna caafimaadka iyo xubinta caafimaadka ee aniga hadaan nahay Soomaali ay muhiim noo tahay inaan ku dadaalno caafimaadka oo asigana qiimo nasiyo oo mar kastaba nala soo fariisto stuudiyaha hadii waanaheed hadii jire tahay hadii islaalis tahabo aan ka dhageysano oo wax badan aan ka baranay caawana studio هنا مقعد لندن مرتين وأنا كسر دبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور السلام عليكم ورحمة الله. How are you today? Alhamdulillah, thank you. You, I always be happy to see you. Thank you so much. I can never get enough for your knowledge to bring us our audience. And what about tonight our topic? Yeah, we're talking about as we discussed before we came into air about male fertility problems. Yeah. Men are sometimes a cause of inability of a woman to get pregnant. Right. A lot and too many men don't believe that they are something wrong with them, and they always point the finger on women, that they are the cause of their inability to conceive. Today we are going to explain that men equally as important in making family, equally as important to be a cause of fertility problems, or make a woman unable to have a child. Right. Therefore, men who has problems with a wife not able to get pregnant, he must understand that he may be the reason behind the woman not able to be pregnant. Yeah. Okay. داوديا شقيبة قاية هلا عاو حنكال لنا توبيجين ساهرون نقول تقانيد ما عافيمات كا مركب توبيجين عاو حكسو قالنا رجع أو مهم أو إني أجاذان أو للمدى سببته وعود هاي رجع بدنا وحي فوكس كسارة أما تارجت كدكتان إنه حاسس كودي أما هوين وجودي دلي كرين ما دام مدبنا إسقابين مركز تاني كومبلينين كا أما أركتي فاميل كاس أو أركتو أو أركو أسيجا أهان إنه حاس كيسة وحبة دلي كرين مركو عيدا بروبلم كا عافيمات كا لبدا بوقو سيا ما أهان إن هوين كا مركزتو أو pressure isaaran ee dhahan aniga wax ma dhali karno haweeney wuxuu jiro wax ma dhali karto haduu seegeeda oo caafimaadkiisa 100% ahayn ileen ragga spermaha leh ragga spermahooda haweeneydu war ku qaada marka waxa falaqeyn doona waxyaabuhu experience ku leeyahay wuxuu ka arkay sid oo ragga caafimaadkooda muhiim u tahay inay ku dadaalaan iyaga. I will get back to you, Doctor. Yep. I hear about topical for illness for male. Some males that don't have a feeling at all. Is that become to the illness? They doesn't have a feeling when they have the wife. They're not enjoying, and they doesn't have any feeling, or they're not coming quicker as a normal. So. Well. Let's just concentrate on the fertility problems, because this is a sexual problem. When we talk about fertility, we're talking about the following. Number one, a man should have a relationship with a wife at least 3-4 times
a week. I agree with you. If he doesn't have a feeling, that means there is no relationship taking place. Therefore, there will be no pregnancy. Even if he is 100%. Number two, if we have a man who have regular relationship, his semen, can I have? Okay, back to you. أنا كسر نقنايا ويري تختارك وحويدي رجع وفيلم كود يري هاي أما فيلم بلهين أما problem كهستو أو مركي هوني دو سأركيان أو مركو يري وحاجر تلبا وحيالات أو مرنا إنه تهيري دالمدي أو دالمدي يرجع يدو مركي أو يسكو حرنا مرنا إتهو يري درينكي رجع marka wuxuu yiri dareenka ragga waa muhiim waxay qoseynaysaa ama la socotaa doo raggi oo dareen lahayn oo of course waa qayb xanuunka kamid ah xanuunada soo galo oo dareen lahayn oo uu sheegi karin haweeneydiisa oo iyagana rabaan ilaa saa hore uu sheegaba caruurta bixiya inay wax dhalaan so marka waxa koos gareen karo yiri relationship kaas inuu breakdown sameeyo ama problem ki bato oo meeshii intay daawo aad lahaayeen ama oo sheegi lahaa haweeneydiisa in uu maxaan ku dhahaye oo easy way doorto taasaan caawa falaqaynteena ku hadleynaa asoo u sii gelaayo dhibaatada iyo xanuunada ragga ku dhaco. What caused that all about the man? We usually discuss men's semen analysis. Semen. The semen is the source of the sperms, where the sperm comes from to meet up with the eggs and make a baby. If they don't have enough number of sperms, i.e. they have what we call oligospermia, or if they have the sperms are not moving quickly enough, or if there's a lot of pus cells and the red blood cells in the seminal fluid due to infections, that can be a cause of delay of pregnancy, if not even no pregnancy. Then we're talking about there's something called DNA fragmentation, and I'd like to stress here the DNA fragmentation, because lots of men, they do go and have a semen analysis, and the laboratory say that your semen analysis is perfectly normal. Right. There is some tests hasn't been carried out called DNA fragmentation, and these tests are vitally important because it could be appearance that the sperm are looking normal, but it is not normal. And we found that some men comes to us with the abnormal sperm analysis, and yet they can get pregnant. Some men, they come with a normal sperm analysis and they cannot get pregnant. We would like to stress the fact that one semen analysis is not good enough, because we need to have more than one in a proper, capable laboratory. Lab who is able to read sperm analysis correctly. It's going to be the different, because when you male goes to the doctor and says, okay, everything is okay with the sperm, what they mean the sperm is okay? That means that the count is good, the movement is good, that the motility, the sperm count, the morphology, i.e. the abnormality or normality, all these things has to be addressed. Okay. And would you excuse me for a second? I'm just going okay then, come. You can go, doctor. دكتوركم عن كهذلني للمدى سيده هروب شيء نبوي حجري رجع بدنا مركي تحتك التجان أما إيه باران وحش شيئان أما تقاتير تدو شيء تايجري إسبرمنا واقبتها إسبرم هاكن وشقينا يا مركا ما دام ده وشقينا يا ففاهين دير أمسي كلان how good is sperm كيسا quality كيسا إيجو شقينا أنا هذا نشقد كوكلا في عن توجري قاركود وشقينا أنا يوري مركا وباشن كحتى أو سبرمها إن لفيريو يوري دقائق هذا وحلو تلقرو يوري وحلو تلقلي إن أوجاد 100% 140% 100 شقادة سبرمها إنه وكرو مركا تقاتيرته قاركود مركا لو تجو وحي شيئان أون
sperma waa fiican yahay you have sperma laakiin ma sii raacaan marka dawishiis oo very important uu yiri wada call DNA gooda in la ogaado intay gaarsiisan tahay iyo shaqadooda maxaa la taxriyada spermaha how fast u shaqeynayaan iyo delivery-ga ma garan karaan inuu haaskiisa ukumaheeda markay isku tagaan inay haweeneyda hor uur ka qaada karto in kale sometimes waxaa dhacdo yiri asoo spermihiisa okay yahay iyo waqti qaadataa because enough loogu talagalay yiri shaqeyntii taxriga oo ragga ku jiro spermahooda enough ma ku tahay dhalmada xaggeeda sida oo haweeneyda loogu baaray iyagaba ukumaha saaskooda fiican yihiin la dhahaa naaga haweeneyda ka bacala shaqadooda seewa raggana saasi ugu baahan yihiin marka problema badan ka imaado yiri muhiim u tahay yiri tamida muhiimka waxay tahay yiri haweeney kaligeed uur ma qaadi karto hadee odageeda spermihiisa aan okay ahayn ama inta loogu talagalay ahayn saaskii ama baashinka loogu talagalay uu shaqeynayeen taxriidi oo spermaha inay movement kooda ahayn marka maxaan ka caawin karnaa weydiina so how can we back to you doctor how can we increase to sperm for male to be 100% sure or not? Exactly. Yeah. So basically, there are two factors, very important factors here, where it can play a very big and important role in the quality of the semen or the sperm. Yeah, right. Number one, the lifestyle of the gentleman. Yeah. If the gentleman is a smoker, take drugs, take tablets, take overweight, grossly overweight, eat unhealthy food, he work in a very unhealthy atmosphere, like he's a cab driver and he's driving all the time without having an intermittent rest during the driving. Also, if he is working in a building industry or an industry where there's a lot of smoke, black smoke, all these are factors can be of a great significance in the quality of the sperms. Right. So how can you help them then to improve their sperma? Okay. I'm just going to go to the second factor here, where it is if a man has had in the past sexual transmitted diseases or infections, or he had multiple partners, he's inevitable that he has been exposed to some infections. Right. Sometimes they do have within themselves they have an infection because they have recurrent urinary tract infection, bladder infection. That can also play a big role in the quality of the sperm. So we're talking about the sperm could be badly affected due to the lifestyle, smoker, drugs, alcohol, etc., etc., or because he had frequent sexual relationship, or he had sex and infections and sex and infection. All these are a very important factors. Some people say that no, I'm fine, I have not had too many partners except my wife. And then when you ask him, what do you mean by your wife, how many wives? He say, I had five wives. So he think 5 wives is not a multiple partners. So 5 wives mean multiple partners. That mean each of them, even if they didn't get married before, but a lot of these 5 women, majority would have had a previous husband, mean a previous relationship. All these multiple relationship, it can come with an infection to the gentleman, and then he will suffer the consequences, which is basically inability to have a child. دكتورك wuxuu yiri cudurrada ragga waxa koosreeyay markii ugu horeysa caafimaadka waxaan ka bilaabanay caafimaadka iyagoo cuntadooda ay ka warqaban yiri iyagoo shaqadooda aad u badan tuu yiri iyagoo wuxuu yiri u badan taxi driver which is 8 hours 10 hours every day inuu taxi ka shaqeeyo uu fadhiyo fadhigaas badan koos gareynayso caafimaadka
iyo dhafarka badan uu yiri iyo waxa kaaga sii xun uu yiri cuntadooda ee u qaadanayna control ahayn caafimaadkooda cuntadooda waxa u roon baadigooda ama organickooda ay cunaynin taas waa tan yiri caafimaadka kooskorey karo tan labaad kooskorey karto waxa weeyu yiri inay spermahooda low naqdaan ama quality iyo quantity ba ka halaaba waxa dhici karto yiri waxa la dhaho infection spermahaas in infection keeno so marka waxa weydii halka xagee ka keeni karaan spermka oo ragga ku dhaco oo infectionka oo ragga ku dhaco wuxuu yiri waxa ka keeni karo yiri ragga iyagoo hal naaq qabo ama laba naaq qabo iyo haddana kun sano yiro qaarkood ilaa 5 naag way qabaan yiri ilaa 5 naageed la kulmaan naagay la kulmaan yiri oo ka warqabaan oo maxaan ku dhahaye la soconinba oo laakiin ay dhahaan hal ama laba official hal iyo laba qabnaa laakiin gabdha kalena waa saragnaa marka don't forget yiri whatever relationship has hello raga ma ahaada xaaskiisa ahaato ama xaaskiisa labaad ahaato ama gabdha kale ee isgaranayaan ama haweeney kale oo relationship ka dhaxeeya ahaatee iyaga naftirkooda haweeneyda waxa laga yaabaa inay hore xaas u soo lahaan jirtay oo nin qabi jiray oo caruur lahayd ama rag badan soo qabeen so marka wuxuu yiri indirect cudurradii iyo xanuunkii iyo wuxuu ugu imaan karaa meelaha kale uu aadayo ugu imaan karaa yiri asigoo marnaba madaxiisa gelinaynin aniga ama one wife ama only two wife qabo laakiin relationship ka kala iska badan friends arkaan marka all markays arkaan infectionka meesha isku soo qaado exactly wuxuu aadaa spermihiisa waxay bilaabanayaan inuu yiri in oo quantity-gooda fiicnaanin oo yaraadaan in oo maxaan ku dhahaa shaqadooda sidii loo raban delivery u hanin in cuduro kale ku dhacaan oo ah xagga ragnimada marka waxaan weydiinaynaa bal arrimahaas caawa very important waa ragga special ragga laga hadlayo caawina dhageysataan waaye oo wixii su'aalo aad rabtaan inaad weydiisaan boggeena Facebook oo Kalson TV oo nagu soo qori kartaan dhakhtarka daarabteena toos u la hadashaan telefoonkiisa shaashada ku qoran yahay waa wici kartaan haddaad wadanka deganeen England oo wadan kale aad degantahay waxa ka shaqeeyo Soomaali oo afka Soomaaliga kugu turjumaya inta ma la soo xiriiri kartaan back to you doctor. Yes, so basically I just wanted to make people aware when a woman is being married before and have one or two or three husbands and they say she has several children from each one of them and then she got married to another man, probably number 3 or number 4 and then the gentleman also had several wives in the past, all of them had children and then he married this woman and they say we've been trying for a baby and there is no luck, yet he has children and I have children. I want the people to understand sometimes, number one, the semen analysis of the gentleman became deteriorated, became badly affected. That's number one. Number two, the woman herself, after frequent sexual relationship, she may have had the tubes been affected or damaged or blocked. Number three, she may stop ovulating. Number four, sometimes the sperm of the gentleman, and this is very important here, the sperm of the gentleman is not accepted by this woman, but it has been accepted by other women. And as a result of that, the women rejecting the sperm, producing antibodies against the sperm and killing the sperm, making the sperm do not move. As a result of that, there is no pregnancy. Yet, if she marries somebody else, she may have children. If he marries somebody else, it's happened often though. It's happened often. Quite often. Yeah, doctor. Because we saw couples they love each other because of the reason. Yes. They cannot stay together because they have to have a family. But this is very important for you to make them aware. Whoever listening to us, there is a treatment for that. There is a treatment. Don't get divorced. Because
you cannot have a child. For God's sake, there is a treatment. Yeah. And don't give up. Yeah. don't give up. There is a treatment for that. maadaama ku sii wada jirno caawa oo caafimaadka aan ka sii hadlayn wuxuu yiri waxa dhici karto yiri ragga badanaa markay xaaska leeyihiin oo guur cusub ay sameeyaan dumarkiina inay hore wax u soo dhaleen raggiina hore wax u soo dhaleen oo markay u soo dhaleen oo asigana uu qabo caruur kale iidan qabta caruur kale laakiin markay isguursadaan wax dhali karin uu yiri marka wuxuu yiri laba waxba way keeni kartaa dhalitaan la'aanka marna waxa keeni karo caafimaad xumada oo ninka spermihiisa enough ahayn oo gabadh uu ku qaato tan kalena waxa oo muhiimka uu yiri oo muhiimku ah oo jirto waxay tuu yiri rag iyo dumar isqaba jiro oo sanado badan isqabaan oo iyagana dheena hore wax soo dhalnay iyadan leedahay hore isku dhalnay laakiin labadooda isku dhali karin oo spermihiisa maxaan dhahay eggskeeda oo producerka ah dilaayo oo la isku qorinba inay wax dhalaan marka wuxuu yiri dad badan arkaa ana xataa dhahay oo isku fureen koos ilmay dhali waayeen waqti badan oo isqabeen ilaa caruurta bixi familkana marka la is aroosaa wuxuu isku aroosaa inay awlaad iyo gurigaas bato oo qurux badnaado marka wuxuu yiri please ha is furina caafimaadka 21 century ku jirnaa hadda caafimaadka istuufa dhaqaatiirta habeen iyo maalin hurdo oo markasta caafimaadka baaraan waxa la keenuu yiri waa inay isbaaraan yiri marka ogaanu yiri inay tahay haweeneygaas iyo seegeedo iyo ahaan wax isku dhali karin markay tahay yiri daaweyna jiro waa daaweyna hadda possibility-ga aad u badan yahay inay wax dhalaan marka please furitaanka yaa lagu degdegoon yiri Now we're talking about the things which how can we help people whom they are married, they would like to have a child. Number one, husband has to have a semen analysis. Right. Secondly, the husband and wife, they should have what we call it post-coital test, i.e. a test after sexual relationship, or they come to the clinic and then we take a semen and then inject it to the woman and see whether the sperm has been attacked or not. Number three, if the man has got poor quality sperm, there are two ways. Either this way, either this semen could be improved by medications and finding out the exact reason why the semen is below normal, such as in cases of infection, such as in cases of varicose veins, such as a lifestyle the man is leading, which can be tight underwear, tight clothes, working as a taxi driver or bus driver for many hours, and or exposing himself to excessive heat if he's working in an industry where he's subjecting himself to a lot of heat. All these has to be improved. Thirdly, we identify how often this man having a relationship. If he's got sexual problems like erection problems, overweight problems, we have to deal with that. If he is not having a frequent intercourse, we tell him he must have a frequent intercourse. At least if he is unable to, for a reason of medical reasons, then we can treat it. Then after that, we see the new modern type of medicines, which we give something called antioxidants or fertility medications to try to improve the quality of the sperms. Majority of the time we give it by intravenous, by fluid, which is far more superior than having tablets or capsules, because it goes straight into the system. But if we cannot give it due to the infusion is not practical for the family because they are living in Sweden or living in abroad, then we might suggest for them to have some high potency vitamin capsules of a very good quality to enable them to at least improve their quality of the sperms. Okay, تقرأت وحو يري ساهرو سعودي معاه وحو دحجرنا عافمات كقيب ترقى أو مهم وها هويني ذا يرقب إني وقادان
xanuunka iyo caafimaadkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyo laakiin si haweeneyda u dadaasho laga rabaa raggan inay u dadaalaan iyagana kale wuxuu yiri marka cudurrada waxyaabo badan ay ka keenaan ragga naftarkooda oo ah shaqadooda badan ama bus driver ha ahaado saa hore nagu sheegay ama maxaa ahaado minicab driver ama qof saacado badan fadhiya ha ahaado cunto xumada keeni kartuu yiri relationship hore u soo maraa dhici kartuu yiri oo spermihiisa infection badan galayo oo low sperma u noqonayo iyo waxa dhici kartuu yiri maxaan ku dhahaa hataa feelingka inuu ka dhamaado oo relaxation dhan lahayn oo dareen ba lahayn ragga dhici kartuu yiri ama oo dhaqso imaanayaan oo iyagoo quality wadana sports noqonaya marka waxa sameynaa yiri aad aan caawinaa waa baarnaa waxaan ku baarnaa qaybo badan wuxuu yiri hataa waxa jirto daawooyin aan siino hadda the latest waxaan keenay yiri cirbadaan ku shubnaa yiri oo straight organize galayaan oo spermihiisa oo increase gareynayaan dhaqdhaqaaqooda fiicnaanayaan dadka ku degan United Kingdom easy oo tahay dhakhtarka London ku yaala Central London waa u imaan karaan wala soo xiriiri karaan also wuxuu yiri waxaan ka fikirin dadka abroadka ama dibadda ku nool oo ama London ka soo gaareen ama imaan karin iyagana waxaan u ahanaa yiri daawooyin qaadanayaan ragga iyo dumarkaba qaadanayaan oo treatment oo 100 oo America laga soo sameeyay yiri oo waqti badan soo sameeyay yiri oo fududeynayso dhalmada ama increase spermahooda ama quality-gooda ama quantity-gooda u fiicneenay marka dadka deganeen UK oo abroad-ka ka ah yiri Asia ama rest of Europe degan hadina soo nala soo hadlaan noo soo sheegaan waa u direynaa yiri because iyaga cirbadii iyo ku soconaysay ma siin karna maadaama degan yiri laakiin muhiimku wuxuu yiri caaw waxaan ka hadlayn muhiimtaanka waxa waaye haweeney uur ma qaadi karto hadduu seegeeda spermiisa xun yahay the fact waxa waaye man spermihiisa waa inuu fiican yahay yiri dhakhtarka quality iyo quantity ba inuu fiican yahay yiri so that is the waxyaabaha ugu horeysa ee ragga madaxa inay gashtaan yiri iyaga caafimaadkooda xaq u gaarsiisan yahay back to you doctor what about the other thing is the other thing which is very important I'd like to just mention it to gentlemen who is listening to me and also for women who is listening to me women sorry men under impression and if they are their private part is big that means they are good in making babies is incorrect that's totally incorrect that's wrong and some people think if they are short and small that they will not be able to have children again that's incorrect secondly women who think that the gentleman with a very large private part he is capable of having relationship very satisfactory and able to have a child. It's incorrect. Sometimes it's very painful, sometimes it's very unpleasant to the point that the woman comes and complain that because he is large size, it's very painful, they don't want to have sex anymore. Some people who when have they're very small they come and complain that he is not able to penetrate and to be able to have relationship. So these are things which have to be considered. So neither big private part of a man is good for pregnancy, nor a small private part of a man is bad for pregnancy. Very important for every person listening to me now, whether it's men or women, irrespectively, the size is irrelevant. It's not that important. Quality is important. So long it is reasonable size. That's all what it is. It has to be reasonable size and not causing any pain during relationship. And also, if very, very tiny and small, he will not be able to penetrate. This is a big problem. But other than that, if he's able to penetrate, able to ejaculate, women able to have a good relationship together, that's all about it. Nothing more than that. And I don't want women to be under impression.
Right. That he is unable to have a child simply because his private part is small. wuxuu yiri maadaama aan ku jirno caafimaadka qaybta ragga wuxuu yiri waxa jirto yiri rag badan oo dhahayaan ama dareensan ama haweenooda dareensan yiri private part kooda ama weyn yahay ama large yahay yiri ama small yahay ama medium yahay wuxuu yiri qaarkii small ka aanu isleeyihiin yiri xishood iyo ma private part ka uu yiri wax ma ku dhali karto isleeyihiin yiri kuwa oo large ka aanu isleeyihiin yiri maxaan ku dhahay private party waa weyn yahay oo aniga wax waa dhali kara marka waxa ogaatiin ragga kuma xirno size kaaga da large da medium da small ta kuma xirno siiba haweeney badan arko yiri oo raggooda markay private part kooda uu yahay large oo weyn yahay oo complain badan ama xanuun ku qabo yiri oo yimaado oo happy ku ahayn in saygooda is arkaan because markay is arkaanba xanuun badan haweeneyda qabto ma fiicno yiri marka waxa muhiim u yiri si response ugu sameynaysid haweenkaaga kuma xirno yiri saaska waa weynahay isaaskayga yar iyo shay maybe ana wax ma dhali karo because saaskayga yar ma dhalmada kuma xirno yiri saaska oo privacy ay yihiin kuma xirno wuxuu ku xiranto yiri feelingka qofka feeling leeyahay ragga leeyahay spermiyada quantity-gooda ma fiican yahay oo inta laga rabo ma yihiin quality wooda soo yahay oo macnaheeda pressure badan oo ukumaha uu leeyahay ama tixriga dhaha ragga oo tixriga leeyahay enough ma ku tahay inay xaaskiisa war ku qaado markii marnaba haas dhihin yiri large small oo lagu kala qaadaa ma ahan waa caafimaadka spermka is a very important yiri spermka aniga takhatar ahaan muhiim noo ah shaqadiisa iyo quality-giisa quantity-giisa iyo maxaan ku dhahaa iyo in uu aan ka cabirno oo hadii ka jiran yahay aan daaweyno sida daaweynayn so back to you, doctor. What about the mango? The important thing is here, since we mentioned about the sizes of the private part of the gentleman, what it matters also is the private part of the woman. If it is wide, and the woman after a relationship, after sex, all the semen comes out, and she is not holding it because she had several children or didn't have children, but the area is very weak. Right. That is that matter, because the semen has got the sperm and they are not inside the vagina because majority comes out. This is a very important one. Okay. And the woman, at this point, we have to tighten her up to narrow the vagina to allow the semen to stay inside longer during intercourse. wuxuu dhahay markaan sperma ragga diyaarino oo ficneyno oo sameeyno oo quality-giisa iyo quantity-giisa improvement ku sameeyno waxaa jirto yiri haweenooyin oo ilaahay caruurta bixiya caruur badan dhalo yiri 6 ilaa 7 ilma qaar 7 ilaa 8 dhalo yiri marka wuxuu ilaahay hilmaamina dhalma kasta marka cunug dhalaysiin ilma galeenkii uu si furmaya gabadhi private keeda way si weynaanaysaa ayuu yiri oo because ilmaha la dhalaayo wuxuu yiri isku kiilo ma markay delivery-ga hooyada ku sameynayso ay kala weyn qaar 5 kiilo qaar 4 kiilo marka markay hooyadii ilmaheeda badnaado yiri marka waxay noqotaa yiri privacy-geeda iyadana inay weynaato markay weynaato yiri marka seegeeda is arkaan yiri spermkiisa hadaa si fiican u fiican yahay hataa ma gaarayo meeshii kunta taalay oo ilmaha ku abuurma lahaayeen because waxa dhacdo yiri inuu badan tahay oo marar badan aragno yiri inay biyahii spermihii soo ka soo baxayaan haweeneydii oo banaanka ku soo daadanayaan because way furantuhu yiri privacy-geeda furan yiri ilmihii maadaama waa ilmo badan soo dhashay marka daakeesu yiri hadaa isku aragtiin hablaha inay jiraan saas hadaa isku aragtiin yiri noo imaada caafimaad ahaanta waa yiri wuxuu yiri waa toleena waa yareynayna
وعافماد أهانت ما هنيرو قرحنت عافماد أهانت سي سبرمه أو تجان position كيلو قلت جي أو المهي كو أبور ملا أبورتان كلها يديبي مركب عداس كو أركتان أسترادان برايفسي وين هاي ساسكين ما بكوس ما بدنا على الشين أنكفرت بلا دريميسين سبرما رجع مرك أو دقينا أركتين ونوصل دعنا سريستا أركتان maxaa systemkaas oo dhan marka aragtaan waa ina ogaataan spermihiisa soo baxayo oo gudaha ninkalin taasna muhiim u yahay waa in oo la yareeyaa men who has poor quality sperm count or motility we help them by giving them intravenous vitamins, antioxidants, minerals, infusion to allow the sperm quality to be better, the quantity sometimes gets better, the morphology, which is very important, i.e. the normality of the sperm gets better, and the DNA fragmentation goes down. This is very, very important for people to understand that sometimes we do actually get a good result from intravenous vitamin infusion. And let me ask you one question, doctor. When the male got diabetes, or blood pressure. Yes, diabetes, unfortunately, diabetes cause too many things. One, the sperm becomes abnormal. Why? Number two, the erection becomes weak. Why? Number three, the frequency of intercourse becomes less. Why? Number four, the ability to and the desire of having a sexual relationship is declined. Oh. That's how, unfortunately, regarding the people with diabetes. But if they are well controlled diabetes, they become as good as a normal person. Therefore, they should go to a good doctor to be well controlled. When we come to the blood pressure, when the women have a high blood pressure, gentlemen have high blood pressure, some of the doctors prescribe them tablets for to reduce the blood pressure. It's called hypotensive medications. Why? Please remember to ask your doctor, to ask them categorically, does that affect my my erection? Because sometimes it causes weakness of erection. Wow. Okay. That has to be very, very careful. Very carefully addressed, particularly for men who are sexually active or who's planning to have children. Okay. مادام عاود داوداش قيمة قايلة يكون جرنا برنامج كي عفمات قيبة الرقة وحن ويدي تقدر كان ديسكس كلا سميني أو أهيد الرقة قوا سكرتا معانكا أما ديكركا ما أفكت قرينا إسبير ما هو ذا نهاي وحير آدي إسبيشال دتك سكرتا قوا إيو ديكركا وإني رجل وأركان يريد تقاتير تلا السعودان هدي ربنا المهد الآن because وحير هاي المامنة دواء لسيا ويري مركز سكرت هذا بدنت هاي أما دي كركا وبدني هاي دواوين تختاركوا كوقرا بسكريبشن كوقرا أو إني بلاد برشر كاغلو نقدام السكرت هاي ليفر كاغلو هاتو this affects you يري المضى أو واحد دريمي سايوري إنا feeling كي كذا ماناي أو relaxation لهين feeling لهين محن كده هاي استراحت با رجل مدى ما وحول انتي سو رجل مدى لا يكسي واحد مودي من اللي داوين كقادني سد ساس كيلايو مركو يروا إن تقاتير تادوش يكتين أما تقاتير سبيشاليست أما أو دالتان كبرتة على حرفتين أتوسسين داوين كقادنيسين أذن كسم تام داودنا قادنا يجري عافمات كيننا أوجانا يو المهيننا أو مركو يادو إس كنترولان أو تقاتيرته أو سبيشاليست سميان يو داود وقادنا عافمات كذا كفكرة يسم تام سوحيل جروب هانكران يو المذا سيدا الرجع عادي أو سكرتي دي كرك قبل that which is رجع مركز سكري دي كرك قبل very careful إنه هذا والدواوين كل شيء يجري هذا يسكو أركان إنه رجنمو ده هذا أما feeling لهين أما رج هين أما إدريمين رجنمو هسدين الرجنمو ده نيجي تكتو دواوين كأنه يجري سيدو الأقصى بدن تقاتلت من لا حريرة هذا سؤال كلا قبتان دكتور أحمد إسماعيل كلينيك ديسا 6 day a week فرنتهاي
London ku taala gabdho af Soomaali ku hadla joogaan oo ku jiraan. We can open the questions for about five minutes if you want to. Yeah, 5 minutes. Okay, daawadayaasha qiimaha leh maadaama waqtigu nagu sii yar yahay dhakhtarku wuxuu yiri waqtigu nagu yar aawid aan ka faa'iideysana 5 daqiiqo aan telefoonada furayna wixii su'aalo qabaan waan soo wici kartaan toos haddaad English ku hadashaan dhakhtarka toos u weydiin kartaan sidoo kale Arabiga ku hadlaa haddaa u baahantiin nigala turjumana anoo Naciimaan joogo. Assalamu alaykum nala soo xiriira hadda way furan yihiin telefoonada next 5 minutes waa la hadlaynaa sidoo kale because the Dr. Ahmed wuxuu imaadaa always Calson TV many years we have a good partnership aan leenahay in clinicdiisa iyo Calson TV good relationship and partnership with him Calson and Queen's Clinic so maanta long discussed with him maanta wuxuu ii ballan qaaday oo waqti badan aan kala hadlayay in uu ardada barato maxaan ku dhahaa medicineka student-ka bartaan medicineka oo last year yihiin oo kale hadday u baahan yihiin practice inay sameeyaan practice hadday sameeyaan wuxuu yiri welcome Somalian community-ga waa u ogol wuxuu yiri practice anay la sameyn karaan hadday yihiin internship oo kale ee rabaan inay caafimaadka bartaan ama assistant for doctor ee noqdaan future-ka ama nurse ee noqdaan ama caafimaadka iyo jeceliyo inay bartaan international welcome wuxuu yiri also waxaan u baahan wuxuu yiri oo caawinaad weyn ka siinaa yiri haddaa barateen international business ama business management haddaa barateena practice-kayga waa siinka because isbitaalo badan uu ku xiran yahay Egyptian they have their own big clinic qamaan marka wuxuu yiri always ساوقتي international business marketing وحاول كمبانيدا وين برنا ساسيد لورن غريو iyo maxaan ku dhahaa how to increase business kooda promotion kooda maxaa ku soo diri kartaa marka company kasto ama caafimaad ha ahaado ama dawlad ha ahaato ama wax kasta ahaado waxay qabaan qayb la dhaho business development ay qabaan marka dadka international business development or marketing ama events marketing baranayo hadii jiraan also wuxuu yiri we offer them in a clinic-kadeen la soo xiriiraan oo siino tababar ee ku qaataan ee imaan karaan thank you so much to allow them our community to come your clinic to work with you it's a and pleasure. get experience Always a pleasure. which is everybody cannot do it to be honest. Always a pleasure for me. Thank you so much. Thank you very much indeed and inshallah we'll see each other next week. Yeah, from next week waa kartin week after I think. Week after waxay ku xiran tahay faculty-ka barataan university-ga ka barataan ha ahaato medicine ha ahaato nurse ha ahaato maxaan ku dhahaa social care barataan ha ahaato business ha ahaato development business international business marketing business all these practice wuxuu noogu offer gareeyay inaad ku barataan experience na ka qaadataan of course later on uu nii sameeyo haddii la dhaha CV-giina uu nii galo inaad isbitaal weyn ka soo shaqeysaan dhakhtar kasta lagama helo business people kasta lagama helo laakiin I really appreciate inuu offerkaas Soomaalida ku nool UK u sameeyay I wish kuwa kale inaan caawin lahayn laakiin maadaama kala fognahay hadda barnaamijkeena dabayaaqu noo maraya mar dhow u dhamaanaya last word dhakhtarka weydiinaa biidmillah waa arki doonaa nala soo xiriir the last word doctor. What do you tell me before we leave the last word is the gentleman has to understand that there is a big burden on them for them to enable their wife to get pregnant. It is not only the wife is the cause of the fertility problems. 50% of men of the cause of the fertility problem is from the man. Therefore, the gentleman, as soon as he sees his wife not pregnant after 6 months, the first thing he has to do is to bring his wife and come along for him to have a semen analysis to be examined and checked. That is not shameful. That's not something to be embarrassed from. That is the way to get you and your wife a family and babies
and to feel happy. The sooner is you get checked, the better. The sooner you get treated is the better. And God bless you. تقدرك عيري عوا برنامج كنا عافمات كرجع ماشي كسو كيننا وقتي قبل ذا كسي جرنا وحجري last word مركودي وحجري رجع special عاو رجع وحوشيري أسلويني ذا دافع تقدرك تجا maxaan ku dhahaa adinkoo fiirinaya future-kiina iyo caafimaadka gurigiina oo markii reelka oo happy isku yahay of course guriga caafimaadkiisa uu fiican yahay air fiican ka imaanayo yiri wuxuu yiri hadaa dhaqsano imaadaan adinkoo ka xishoonin yiri dhibay ku taa ragga to be honest dumarkii ragga marka la ragga dumarkiis open hadii xanuunsiin way sheegaan dhakhtar weerarsan laakiin ragga dhibay ku yiri hadhibees dhib ha arkin yiri bini'aadana wal jiri karaa dhaqsano imaadaan dhaqso ku daaweynayna soo baaro yiraahdo hada comfortable isku ahayn yirina xaaska la imaadid kaliga waa noo imaan kartaa oo ku baari karnaa barnaamijkeena caafimaadka caawa inta soo yahay intaan kuleejida ma ku kulmeen waxaad dhaheena ani Dr. Ahmed wa assalaamu alaykum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismail oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo